And you're asking me to pay na hindi nyo papakain sa akin? And then you're telling me, i-discount nyo? Ang discount is, I'm eating it for a lesser price because you're in promo. You're discounting me for a thing that I don't eat, and you're letting me pay for a food that I never even have eaten. Ma'am, answer it. Everybody's watching. Jollibee manager and the owner, I can talk to them tomorrow with their lawyer. Explain it to me. How can I pay such thing that I never, ever eaten? Ma'am, please explain it to me. Don't tell me a discount because it will insult me more and I will never let you ever do that. With the security guard, I'm making the same. Guard, mangkuton ka guard. Nagbayad ka sa pagkaon nga wala mo nakaon, okay lang sa imo? It happens all the time with the Jollibee. Pero wala ko may mo kay Jollibee man sila. Okay lang sa imo guard nga, ginbaydan mo ang pagkaon nga wala mo ginkaon? Yes or no guard? No, don't be biased. Okay lang ba sa imo guard nga ginbaydan mo ang pagkaon nga wala mo nakaon? Yes or no? Hindi mo daw tayo sir. No. Walang, kay namagib ka. No, Ayaw sir, bias no. ka, nagtrabaho naman ka. No, sir. You open your mouth, hindi ko ka. Takala. No, sir, no. No, you will help Filipino people. Yes, sir. Okay. Okay lang ba sa imo ginbayran mo ang pagkaon nga wala mo nakaon? Hindi, sir. Karon, paano ni karon kay ipabayad na sa akon ang gravy kag ang spicy ang worth nga mo na nga wala di available. Tapos wala man sang gravy. Tapos ano man na bayaran ko amo lagi ako ng amount. Pero kung kita mag-extra gravy may bayad. Di karon hindi available ang balon kay ano kang manager i-discount ko lang sa inyo no.